Good evening everyone. Welcome to Physics Master G class. ఇది GTM 7th పేపర్ అనాలిసిస్. సో ఈరోజు పేపర్లో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్, థర్మోడైనమిక్స్ కేటీజీ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి 3, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం నుంచి 2, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి 2, రే ఆప్టిక్స్ నుంచి 2, వర్క్ పర్ ఎనర్జీ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్ విచ్ కవర్డ్ one question, right? Let's move to the first question. The first question is this one. A concave lens of glass of refractive index 1.5 has both the surface of same radius of curvature are on immersion in a medium of refractive index 1.75. It will behave as convergent or divergent. So generally ఈ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అన్నీ కూడా కన్వర్జింగ్లో యాక్ట్ అవుతాయి అండ్ కాన్కేవ్ లెన్సెస్ అన్నీ కూడా డైవర్జింగ్లో యాక్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా కన్వర్జింగ్ లానే యాక్ట్ అవుతాయి అంటే నో. సో ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ కన్వర్జింగ్లో యాక్ట్ అవుతాయి, ఎప్పుడు యాక్ట్ అవ్వవు. సో ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ కన్వర్జింగ్లో యాక్ట్ అవుతాయి అంటే ఇన్ కేస్ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, రైట్? అదే లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఆ నేచర్ అనేది మారిపోతుంది, ఆ కన్వర్జింగ్ నేచర్ అనేది మారిపోతుంది. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్, రైట్? సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, నేనేం చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇది జనరల్గా కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? ఇన్ కేస్ ఈ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్. ఇన్ కేస్ ఈ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటే దెన్ దట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ అ డైవర్జెంట్. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఇట్ విల్ బీ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఈవెన్ కాంకేవ్ లెన్సెస్ కూడా. సో జనరల్గా కాంకేవ్ లెన్సెస్ అనేవి డైవర్జింగ్ నేచర్ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఎలా ఉంటే ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్సే మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటే దెన్ కాంకేవ్ లెన్సెస్ విల్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్లా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా కాంకేవ్ లెన్సెస్ అనేవి డైవర్జెంట్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లెన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కాంకేవ్ లెన్సెస్ అనేవి కన్వర్జెంట్ లాగా, కాన్వెక్స్ అనేవి డైవర్జెంట్ లాగా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. క్లియర్? నౌ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ ఎంత? 1.5. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ 1.5 బట్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? 1.75. అంటే ఇక్కడ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంది, లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంది. సో ఇది కాంకేవ్. జనరల్గా అయితే డైవర్జెంట్ లానే యాక్ట్ అయ్యేది, బట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రం దట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్. ఎందుకు అంటే మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. క్లియర్? నౌ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ ఈ ఫోకల్ లెంత్ని మనం లెన్స్ మేకర్ ఫామ్లో నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. యూనో లెన్స్ మేకర్ ఫామ్లో 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2. దట్ ఈజ్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, రైట్? సో దిస్ 1/f = వేర్ దిస్ n ఈజ్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఇన్ కేస్ మీడియం అనేది 1 అయితే ఇలా n అని తీసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ మీడియం మనకి 1 కాదు కాబట్టి ఈ కుడ్ సే 1.75 -1. So both are having the same radius of curvature, therefore it is nothing but equiconcave, right? Now ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్. సో మనం కొలవాల్సిందంతా ఇక్కడ నుంచి కొలవాలి. కొలవాల్సిందంతా కూడా ఈ ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి కొలవాలి. రేస్ అన్నీ కూడా ఇలా టువర్డ్స్ రైట్లో వస్తే మనం ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఆర్ని కొలవాలి అంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్లో కొలవాలి. అంటే రేస్కి ఆపోజిట్లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ విల్ టేక్ దట్ వాల్యూ యాజ్ అ నెగిటివ్. సో -1/r అండ్ దిస్ మైనస్ ఇస్ మైనస్ హియర్ అండ్ వాట్ ఆఫ్ దిస్ R2. సో రేస్ టువర్డ్స్ రైట్ ఏమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని మెజర్ చేయాలి అంటే రేస్ ఏ డైరెక్షన్లో పోతున్నాయో అదే డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తాం. సో దట్ విల్ బీ ప్లస్ అగైన్, అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న మైనస్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. దట్ విల్ బీ అగైన్ సిమిలర్ టు అలానే ఉంటుంది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేస్తే ఈ కుడ్ గెట్ దిస్ f = 3.5 × r. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. కన్వర్జెంట్ లెన్స్లో యాక్ట్ అయ్యింది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేప్పటికి 3.5 ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈవెన్ ఫోకల్ లెంత్ యొక్క సైన్ బేస్ చేసి కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ లెన్స్ కన్వర్జెంటా లేకపోతే డైవర్జెంటా అని
ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఆర్ చెప్పొచ్చు, రైట్. సో ఇన్ కేస్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటే దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్, ఫోకల్ లెంత్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటే దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ డైవర్జెంట్. క్లియర్? ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉంటే దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్, అండ్ ఇన్ కేస్ ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ ఉంటే దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ డైవర్జెంట్. ఇన్ కేస్ నీకు ఆ మీడియం లాజిక్ గుర్తు లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి యూ కుడ్ సే దిస్ హోల్ లెన్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్. క్లియర్? So please keep this formula in mind for the next exam, that lens maker formula, that is 1 by f equal to n minus 1 second. Right, that 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So please keep that in mind, and please keep this logic also in mind, right? So please keep it also in mind. ఇన్ కేస్ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఒరిజినల్ నేచర్ ఎలాగైతే ఉందో అలానే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటే నేచర్ మారిపోతుంది, నేచర్ కాస్త ఆపోజిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ అ ఫోటో ఎమిసివ్ సెల్ which is exciting wavelength is lambda, the fastest electron has a speed of v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, then the speed of the fastest emitted electrons will be, right? So this question can be solved by using this Einstein equation. What is Einstein equation? You know, Einstein equation is energy of photon is equal to work function plus, clear, work function plus kinetic energy. This is the Einstein equation. You know, this Einstein equation, this photon energy can be represented in two ways. ఒకటి లాంబ్డాలో చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా చెప్పొచ్చు. లాంబ్డాలో చెప్తే దట్ కెన్ బి రిటన్ as SC by lambda. So this SC by lambda is equal to pi plus KE. KE can be written as half into m into v square. So that is for the first case. And for the second one, second condition ki, లేకపోతే second wavelength ki, you could say this can be written as a 4 SC by 3 lambda. 4 SC by 3 lambda is equal to 5 plus half into mv dash square, right? ఈ సెకండ్ టైం మనకి వెలాసిటీ ఎంతో తెలియదు, సో v dash square. Let's say this is v dash for 3 lambda by 4, and this is lambda and this is v, right? Now SC by lambda place, so we can substitute this value, right? You could substitute that 4 by 3 here. So SC by lambda can be written as pi plus half into m into v square, right? This can be, that will be equal to pi plus half into m into v dash square. Now ఇప్పుడు ఈ పైని ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పట్టుకొస్తే that will become like what? So this will be equal to 5 by 3 అవుతుంది, and ఇది 4 by 3 of half into m into v square అవుతుంది, and on the right hand side we have half into m into v dash square ఉంటుంది. ఈ హాఫ్ m అని కూడా ఇటు సైడ్ పట్టుకొస్తే this will be equal to what? 2 pi by 3 అవుతుంది, 2 pi by 3m అవుతుంది, ప్లస్ ఇది ఎంత అవుతుంది? సంథింగ్ లైక్ హాఫ్ m క్యాన్సిల్ అయితే 4 by 3 into v స్క్వేర్ అవుతుంది, విల్ బీ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది? v డాష్ మిగులుతుంది, రైట్? v డాష్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్ స్క్వేర్ ఆల్సో దట్ సైడ్, దట్ v డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ 2 pi by 3m, రైట్, అండర్ రూట్ ప్లస్. సో ఎనీవే దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వన్, రైట్? ఇది దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఈ v డాష్ అనేది, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ సీ దిస్, ఈ v డాష్ అనేది దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఈ 4/3 హోల్ పవర్ 1/2 ఇంటూ v కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్, దిస్ v డాష్ అనేది దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కుడ్ క్లియర్లీ సీ దిస్. ఈ v డాష్ అనేది దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. 4/3 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1/v స్క్వేర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి, బికాజ్ ఈ టర్మ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికంటే ఎక్కువగానే ఉండాలి, రైట్? సో ఆప్షన్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ దిస్ వన్. From the atoms, in a hydrogen atom and a lithium plus ion or both in a second excited state, రెండు సెకండ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. ఇఫ్ LH and Li plus or their respective electronic angular momentum, EH and ELI or the respective energies, we have to find the relation between them. So let's say this is lithium and let's say this is hydrogen atom, right?
So now there is, let's say this is a second orbit, there is electron here, there is also electron, it is also there is electron here, right? So రెండు సేమ్ ఆర్బిట్లోనే ఉన్నాయి, బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ సెకండ్ ఆర్బిట్, రెండు సేమ్ ఆర్బిట్లోనే ఉన్నాయి. యూనో యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా here in atoms, it can be written as a nh by 2 pi. This can be written as a nh by 2 pi. Therefore రెండింటికి, ఈ హైడ్రోజన్కి లిథియంకి రెండింటికి దిస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ సేమే కాబట్టి you could say angular momentum of lithium is equal to angular momentum of this hydrogen, right? And now we have to find this energy relation also. You know what is the energy of this orbit? Energy of orbit can be written as minus 13.6 into z square by n square, right? And again this E here is directly proportional to z square. So lithium ki z value ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి you could say energy of a lithium or modulus of energy of lithium, because it is negative, right? Modulus of energy of this lithium is greater than energy of this or magnitude of energy of this hydrogen, right? So therefore you could say this option is option B. Next one, it is from the current electricity, that is the conversion of galvanometer. The scale of a galvanometer is divided into 150 equal divisions. The galvanometer has a current sensitivity of 10 divisions per milliampere and voltage sensitivity of 2 divisions per millivolt. Find the shunt resistance so that it can read 6 ampere per division. So this is the galvanometer reading and there are 150 divisions. So this is 0 and this is 150 and here also 0 and 150. Clear? And ఇప్పుడు what is the sensitivity here? 10 divisions per milliampere. So per division total 150 ఉన్నాయి, per division 10 అంటే total current ఎంత వచ్చుద్ది? Total current ఎంత అవుతుంది? Total current 15 milli ampere అవుతుంది. In the same way per division 2 millivolt అంటే, right, 2 divisions per millivolt. ఒక millivoltకి 2 divisions అంటే 150 divisions ఉన్నాయి. ఒక millivoltకి 2 divisions అంటే there are 150 divisions, right? 150 divisions అంటే ఆ వోల్టేజ్ ఎంత? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 75 millivolt అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ 15 milliampere is nothing but the maximum current that can go through this galvanometer, and the 75 millivolt is nothing but the maximum voltage drop that can occur in a galvanometer. ఇంతకంటే ఎక్కువ కరెంట్ డ్రాప్ అయితే గాల్వనోమీటర్ పోతుంది, ఇంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయితే గాల్వనోమీటర్ పోతుంది, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద షంట్ రెసిస్టెన్స్ సో దట్ ఇట్ కెన్ రీడ్ 6 ampere per division. సో పర్ డివిజన్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ రీడ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, బట్ ఇప్పుడు ఇంత కరెంట్ మెజర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ గాల్వనోమీటర్ ఇంటూ అమ్మీటర్. అలా గాల్వనోమీటర్ని అమ్మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇలా ఒక స్టంట్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. స్టంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యారల్గా ఒక రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేయాలి, రైట్? సో పర్ డివిజన్ 6 ampereని మెజర్ చేయాలి. టోటల్ 150 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. సో పర్ డివిజన్ 6 అంటే టోటల్ కరెంట్ ఎంత మెజర్ చేయాలి? టోటల్ కరెంట్ ఎంత మెజర్ చేయాలి? ద టోటల్ కరెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 900 ampere, రైట్? 150 డివిజన్స్ ఉన్నాయి, పర్ డివిజన్ 6 ampereని రీడ్ చేయాలి అంటే ద టోటల్ కరెంట్ షుడ్ బి that has to go through this ammeter is 900 ampere, and this is the galvanometer G and this is the shunt as, take it as a S, right? That is the shunt resistance, and ఇక్కడ galvanometer resistance తెలియదు, but you know maximum current of galvanometer తెలుసు, maximum voltage of galvanometer తెలుసు. From the Ohm's law you could say this G is equal to voltage by voltage ఎంత, maximum voltage ఎంత, 75 millivolt by here you could say, or else simply 75. So 75 by you could say which is 15. So 75 by 15 G is equal to 5 ohms, right? Now ikkada this is 900 amperes. Now this G we get it as a 5 ohms. So G 5 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ గాల్వనోమీటర్కి పోవాల్సిన మ్యాక్సిమం ఎంత అంటే 15 milliampere, అంతకంటే ఎక్కువైతే అది పోతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ కరెంట్ అంతా కూడా నీకు ఈ స్టంట్ గుండా సర్క్యూట్లోకి పాస్ అయ్యింది. క్లియర్? సో దెర్ఫోర్ ఈ గాల్వనోమీటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది షంట్ దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వోల్టేజ్లు రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ ఎంత 15 ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 15 milliampere, రైట్? 15 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 5, రైట్? అండ్ ఈ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వోల్టేజ్ ఎంత, షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎస్ ఇంటూ కరెంట్ ఎంత, ఈ 900లో 15 అడిపోతే రిమైనింగ్ ఇటు పోవాలి, రైట్? So 900 minus 15 into 10⁻³ Clear? So please do this calculation to get the shunt value. I'm just leaving that calculation to you. Just do it, please. Next one, this one. Under the influence of the Coulomb's field, a fixed charge plus Q at a point O. So ఈ point O దగ్గర plus Q ఉంది. A charge minus Q is moving around it in an elliptical orbit. Find out the correct statement, right?
So here you could clearly say there is only internal forces, no external force. This tau is equal to dl by dt. Tau equal to dl by dt, where the tau is the torque and L is angular momentum. So since there is no external forces, external torque is equal to 0. When the external torque is equal to 0, or tau external is equal to 0, you could say this angular momentum has to be constant. Angular momentum constant గా ఉండాలి. Therefore about this point O angular momentum constant గానే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫోర్స్ పెరిగితే వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు దిస్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది. ఫోర్స్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ పెరుగుతుంది. స్పీడ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ కూడా పెరుగుతాయి. దేర్ ఫోర్ వెలాసిటీ పెరిగితే యాంగులర్ మొమెంటం పెరుగుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. So whenever there is a change in this velocity, there is a change in this angular velocities also, right? So therefore only angular momentum will be conserved, and the remaining this linear speed, linear momentum, this angular velocity, they won't be conserved because of the force will increase or decrease. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఫోర్స్ పెరుగుతుంది, ఫోర్స్ తగ్గుతుంది because of distance, right? So therefore that is the answer for this. And next one, this is a direct question, you can keep it as option A, that is a direct formula, right? Next one, this one. So a current carrying wire is placed in the grooves of an insulated semicircular disc of radius capital as shown. The current enters at a point A and leaves from the point B. Determine the magnetic field at point D. So there are two wires, both are both are finite wires. This is one finite wire, this is one finite wire. ఇక్కడ current ఇలా కిందకి పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ current పైకి పాస్ అవుతుంది, right? So this is the diagram which I take. Now ఈ ఫైనైట్ వైర్ని కొంచెం ప్రాపర్గా అర్థం కావాలి అంటే యూ షుడ్ డూ ఇట్. వన్ సెకండ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ లైన్ లైక్ దిస్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. And I am also just extending it like this for your understanding, right? So then I'll extend this. Now this perpendicular distance is how much? This perpendicular distance, 1 second, that's perpendicular distance is how much? This is the perpendicular distance from here to here, right? And this is the perpendicular distance from here to here, right? That is the perpendicular distance, right? So now we have to find out that perpendicular distance, 1 second. This is the perpendicular distance, let's say D, and let's say D dash here, or else this D2 or D double dash here, whatever perpendicular distances. ఈ వైర్కి ఈ పాయింట్కి మధ్యన పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డి డబుల్ డాష్, అండ్ ఈ వైర్ ఏసీకి అండ్ ఈ పాయింట్కి మధ్యన పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దిస్ డి డాష్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ ఫైనైట్ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా, రైట్? ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఫైనైట్ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0I by 4πr or 4π the d perpendicular distance into, you could say, sin theta 1 plus sin theta 2. Sin theta 1 plus sin theta 2, right? Sin theta 1 plus sin theta 2. Clear? Now you could say, 1 second, this μ0I by 4pi d. This μ0I by 4pi d, that is nothing but μ0I by 4pi d sin theta 1 plus sin theta 2. You have to find this perpendicular distance. Now this d dash you're gonna find, I already write here, this d dash. It's so from here, from this right angle triangle, you could say sin 30 is equal to d dash by, this will be hypotenuse, ఇది కాదు hypotenuse, ఇది hypotenuse, this will be adjacent side, ఇది hypotenuse, that hypotenuse is how much? 2r. Therefore you could say sin 30 is nothing but 1 by 2 is equal to d dash by 2r, this 2 get cancelled, therefore you get this d dash is equal to r. That is the perpendicular distance here. That was the perpendicular distance here. Therefore this μ0I by d can be written as r. So sin theta is nothing but sin 30. Sin theta is nothing but sin 30, right? Sin 30 plus what about the second one? ఈ వైర్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసింది, right? So that second angle is 0. Sin 0 is 0 only, right? So therefore you could say μ0I by 4πr. μ0I by 4πr into sin 30 is nothing but 1 by 2. Sin 30 is nothing but 1 by 2. We have to check this direction. So if you use your right hand and if you check the direction, so that will be like outside. So this magnetic field is outside. This magnetic field is outside, that is B due to this AC. And what about this B due to this CB? So CB will enter, that will be again same μ0I by, again this is same 4 pi. Now we have to find this perpendicular distance. Now this total angle is how much? 60, right? You could say again sin 60. Again you could say sin 60, right? So sin 60 equal to
Sine 60 equal to, now you could say again d double dash by, again this can be written as hypotenuse. So r here sine 60 can be written as a root 3 by 2 will be equal to d double dash by 2 into r. Just 2 to get cancelled, and this double dash is nothing but root 3r. Therefore you could say this 4 pi into root 3r, right, into sine one is 60, other one is 0. Therefore it is sine 60. Sine 60 is nothing but root 3 by 2. Sine 60 is nothing but root 3 by 2. Right? Sine 60 is nothing but root 3 by 2. Clear? So that is acting outside. That is acting outside. So please check it. That is acting outside. Now one second, let me check the directions. One is acting inside and other one is acting outside. So therefore, what is the answers? Here I write it wrong. So this is root 3 into r. Right? So please do this calculation. Right? So just subtract both and do this calculation. Next, move to the next one. Speed of a particle moving in a circular path of radius r equal to 2 meters varies with the time t as v is equal to t square, where t is in seconds and v is in meter square. Find the net acceleration at time t is equal to 2 seconds. So whenever any particle is moving in this circular path, right, there is a two acceleration. One is tangential acceleration, other one is centripetal acceleration. సో ఈ సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతున్న దానికి టూ యాక్సలరేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. సో అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అండ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. రైట్? వాట్ ఇస్ ద సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా? దిస్ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్ బై r. That AC equal to v square by r. Therefore this AC is equal to, what is the v here? So at time t is equal to 2, this v is 4, therefore you could say 16 by r. 16 by r, r is how much? 2. Therefore this AC is equal to, therefore that AC is equal to what? AC is equal to 8 meter per second square. AC is equal to 8 meter per second square, and AT can be written as AT is equal to dV by dt. dVb by dt, that dV by dt will be equal to what? If I differentiate it, that dV by dt is equal to 2 times of t, right? Therefore this AT is equal to 2 times of t. So 2 times of t can be written as, what is it? So 2 into t can be written as 2 here, that will be equal to 4. Therefore this AT is equal to 4, right? That AT is equal to 4. So please keep these formulas in mind. One is this one, that AC is equal to v square by r, and please keep this in mind, that is AT is equal to dV by dt, right? So AC is equal to 8 meter per second and AT is equal to 4 meter per second square, 4 meter per second square, 4 meter per second square, and they both are perpendicular to each other. Therefore A net is equal to under root of AC square plus AT square. Under root of AC square plus AT square, if you do this calculation, you will get answer as under root of 8. If you do it, you will get this under root of 80, right? So that is answer for this, and please keep this formula also in mind. ఈ ఫార్ములాని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. One second. Please keep that formula also in mind. Next one, this one. In the circuit shown the charge on the capacitor varies with the time as q equal to t square minus 16. Find Va minus Vb at t is equal to 5 seconds is. Now there is a point A here, there is a point B here, there is capacitor, there is inductor, there is a resistor, right? Now here, one second, here. So this is a point, this is point A and this is a point B, and this resistor value is 4 ohms and this inductor value is 1 Henry, and this resistance, the capacitance is nothing but it is not 2 microfarad, it is 2 farad, right? It is 2 farad. So therefore now what you have to do, here the voltage change, or here the voltage drop is how much? The voltage drop is, Q is equal to C into V. Q is equal to C into V, right? Q equal to C into V. Therefore you could say this V is equal to Q by C. V equal to Q by C here. This V is equal to Q by C here as a positive or negative or tarvata maatladam. So there is a positive here, there is a negative here. So
that is given here, and here this voltage can be written as epsilon is equal to L into di by dt, L into di by dt, and here this voltage drop can be written as I into R. Here this voltage drop can be written as I into R. So therefore at t is equal to 5 seconds. At t equal to 5 seconds, the charge can be written as, so q is equal to, this can be written as 25 minus 16, this charge is equal to 9 coulomb. And if I differentiate it, I could say this dq by dt to find out a current. dq by dt is equal to, I could say this can be written as a 2t, right? 2 into t. So 2 into t is nothing but 10 ampere, that is the current. So I is equal to 10 ampere. And I want to find out this di by dt, right? So this is also equal to what? I. If I want to find out di by dt here, this di by dt will be equal to, how much is it? 2. That is the di by dt here. The di by dt is the 2 here. Therefore, now starting from here, this is the voltage at A. That is voltage at A, right? So we are moving from positive to negative. That will be like voltage will be drop minus, or let's say the current is flowing like this, right? In this direction, the current is passing like this in this direction. So va minus here, right? Now this will act as, since the current is increasing, it has to oppose, right? One second, let me make it clear. This logic. So this inductor will act as a battery. That inductor will act as a battery here because the current is increasing into it. The current is increasing into it. దీంట్లో కరెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఇండక్టర్ ఆ కరెంట్ని అపోజ్ చేయాలి. దానికోసం దిస్ బ్యాటరీ polarities will change like this. Nothing but again you are moving from positive to negative here. So voltage will drop Va minus, first at capacitor, what is this? 9 by 2, right? At capacitor this is nothing but 9 by 2 minus at inductor also the voltage will drop. How much is it? L into di by dt. L is how much? 1. This di by dt is how much? 2, right? And minus here also the voltage will drop because here current is moving from right to left. ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ ఉంది, ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ ఉంది, ఇక్కడ హై ఉంది, ఇక్కడ లో ఉంది, ఇక్కడ హై ఉంది, ఇక్కడ లో ఉంది. సో వోల్టేజ్ విల్ డ్రాప్. సో 4 into 10, right, will be equal to VB, right? So bring this, send everything that side and bring this VB this side. You could say this VA minus VB is equal here. This VA minus VB is equal to 46.5. VA minus VB is equal to 46.5. That is what you have to keep in mind here. So right, ఇక్కడ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే, ఒకటి ఇది, that is how this inductor will act as a battery, and you have to keep everything, all these logics in mind. One second, sorry. You have to keep all these logics in mind. How you find out a charge, how you find out this di by dt, and how you find out that current. Clear? So please keep this in mind, how this inductor will become a battery. ఎలా, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్గా ఈ ఇండక్టర్ దగ్గర ఈ పొలారిటీస్ ఎలా తీసుకోవాలి అని. ఇన్ కేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ డిఐ బై డిటి నెగిటివ్ వస్తే దెన్ దిస్ పొలారిటీస్ విల్ చేంజ్. ఇట్ సైడ్ నెగిటివ్ వచ్చి ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్, ఇట్ సైడ్ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, సారీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చింది కదా. ఇది కూడా రివర్స్ అయింది ఎప్పుడో అంటే, ఇన్ కేస్ దిస్ డిఐ బై డిటి గెట్, if we get that as a negative, then that will reverse. So that is answer for this. Move to the next question. The units of CV by rho epsilon naught is the same as that of, so CV by rho epsilon naught here, this is given as a CV by rho epsilon naught. CV by rho epsilon naught, right? Don't write the dimensions for each one. C can be written as epsilon naught A by D, right? Epsilon naught A by D into rho can be written as R into resistance into, right, resistance into A by L, clear, into epsilon naught is epsilon naught only, into this voltage is voltage only, right? So therefore this L and this D get cancelled, this epsilon naught is get cancelled, this A is get cancelled. Therefore what we left with? Therefore we left with only V by R. What is that V by R? V by R is equal to I. V by R is equal to I. So that is the answer for this question. That is easy one, right? That V by R is equal to I. That is the answer for this question. So this this quantity will have the units of this current, right? That's it. Next one. So select the outputs Y of the combination of gates shown in the below
for inputs A is equal to 1, B is equal to 0, and A is equal to 1, B is equal to 1, and A is equal to 0, and B is equal to 0 respectively. Right, so these are all the NAND gates, all are NAND gates, clear, all are NAND gates. So here this input is A, and here this input is A here, this input is A here. This gate is NAND gate that will multiply and reverse the input, so this will be like AB bar. So this is also AB bar here, this input, and this input is also AB bar here, right? And here now again this is NAND gate. E inputs ni multiply is reverse chesidi. Therefore we could say this A dot AB bar, that is multiplication, and this is reverse. And here also this is B dot AB bar, again reverse, multiply and reverse. And here it will do the same. What it will do again, that will both inputs, first it will multiply and reverse it. So multiplication can be written as A dot AB bar, this is one input, into this is one more input. What is it? B dot AB bar, right? So this is multiplication, but again that will reverse it, right? So we can write like this. So now if I use the De Morgan's theorem, what it will become? So now E bar kinda multiplication kabatti manaki addition ayindi, right? E bar kinda multiplication kabatti manaki addition ayindi. So you could write here, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే I'm writing here, దీన్ని ఈ equation can be written as, you can write like this. So this can be written as A dash AB bar as well as a bar here, plus you could say it as B, what is it? B dot AB bar and bar here. That is how it becomes. Is ela unnadi ela convert ayidi. So this two get cancelled and this two get cancelled. You could say this can be written as A into A bar, B bar can be written as, AB bar can be written as A bar plus B bar, right? So here plus you could say here also this is B, this can be written as A bar plus B bar. This can be written as A bar plus B bar. Now this total will become what? For example, here A into A bar will be 0, A into A bar will be, this will be only AB bar plus, and this will be only BA bar. Now this is the condition for this XOR gate, right? This is the condition for XOR gate. What is the XOR gate condition? What is the XOR gate truth table? The XOR gate truth table is, if the both inputs are same, the output is low, or else it will be high, right? Now have a look here, 1 0. The inputs are different, so the output is 1. Therefore the first option should be 1, right? So you can eliminate this, you can eliminate no, either C and D avali. And what about the second one? A is 1, B is 1, so it has to be low, so therefore option is C. Option is C for this, that is a XOR gate. So XOR gate low, please keep this also main. In XOR gate, one second. In XOR gate, both the inputs are low, both the inputs are same, then the output is low. Both the inputs are same, then the output is low, otherwise that will be high only. So this is the XOR gate truth table. If both inputs are same, then the output is low. If the both inputs are same, then the output is low. That is a XOR gate. So please keep it in mind for next exam, right? So this is the next one. A car of mass m is accelerating on the level smooth road under the action of a single force F. The power delivered to the car is constant and equal to P. If the velocity of the car at an instant is V, then find the distance after which the velocity gets doubled. So we have to find out the distance, right? So therefore, what is the power formula, basic power formula? You could say this power is equal to F into V, F into V, right? And this P is equal to, F can be written as M into A into V. And this P is equal to, since we have to find out this velocity, this distance. So writing this A as V into dV by dx into V, right? So therefore, what I can write? I can write as P into dx will be equal to M into V square into dV. So I'm just integrating it, right?
I'm just integrating it from where to where, from 0 to x, 0 to x. 1 second, let me check it properly. No. Initially it is having a velocity as, my mistake. Initially it is having a velocity as v here, it is having a velocity as a 2v here. That's the issue. So therefore he could say this is nothing but a p into x is equal to, this can be written as m into v cube by 3. M into v cube by 3, right? So here it is v, here it is 2v here. Now if I substitute all the values, if I substitute all the limits here, you could say this p x equal to, what is it, m into v cube by 3, which is nothing but 8 v cube by 3 minus v cube by 3, right? So therefore I could say this x is equal to 7 by 3 m v cube by p, right? That is the answer for this. That is answer for this question. So please keep this basic formula in mind. So that p is equal to f into v. That is from the work per energy, right? Clear? Next, move to the next question. So this is only theory part. So you have to remember all these values. What is the range of this gamma rays, visible light, and infrared all. So please just go through that NCRT book once for this EM waves, right? So this table will be available in a NCRT book. So please go through it once and do that, right? I'm just leaving this question to you. Next one. So if the ratio of Cp by Cv is equal to gamma, the change in internal energy of the given gas when the volume changes from V2 to V at a constant pressure P is, right? So you know this internal energy formula for every process. The internal energy formula for every process, though it is isobaric, for internal energy formula is same for every process. What is the internal energy formula? The du is equal to F by 2. This du equal to F by 2 into nr delta T. F by 2 into nr delta T, right? So therefore this du is equal to F can be written as I will write the F, 1 second. F by 2 into nr delta K, it can be written as P delta V. What is the delta V here? V, right? So du is equal to F by 2 into PV. You know this gamma is equal to, you can write it as F plus 2 by F. Gamma equal to F plus 2 by F. So that is adiabatic constant. From this you can write this F is equal to 2 by gamma minus 1. You can write the degrees of freedom in terms of gamma as 2 by gamma minus 1. Therefore, you could say this du is equal to, F can be written as a 2 by gamma minus 1, 2 to get cancelled. Therefore, that will be equal to PV by gamma minus 1. PV by gamma minus 1. So, please keep all these formulas in mind for the next exam. First one, this one, right? That gamma is equal to F plus 2 by F. Then you can also write like this, right? You can also write it like this. And this is a basic one from the FLT. You can also keep it in our mind, right? So this one, if the distance of an object and its virtual image from the focus on the same side as the image and object of a convex lens or 1 centimeter each, then the focal length of the lens is, we have to find its focal length. So now 1 second, let me draw the diagram of this question, then you will understand the question if I draw the diagram. So there is an object here, right? So virtual object form avali ante, this object has to be in front of this focus, and let's say the image is forming here, somewhere here beyond this focus, right? So now this distance from this focus is, right? So let's say this distance, this distance is nothing but f. 1 second. This distance is f, right? And this distance is 1. This distance is 1 because focal length nunchi adok 1 centimeter distance lo 1 centimeter distance lo undi. Therefore you could say this distance can be written as f minus 1, and you could say this distance can be written as f plus 1, right? So this is f plus 1, this is f plus 1, and this is f minus 1. That is f plus 1, this is f minus 1, right? Lens formula can be written as 1 by v, right? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? So from here f is equal to, you could say uv by you could say u minus v,
You could write as a u minus v. If you apply the sign convention, you could say this f is equal to minus u minus v minus u. It will be minus v but plus. Therefore, you could say this can be written as a uv by v minus u after you apply the sign convention, right? So therefore, this can be written as, if I substitute the values, f is equal to, this u can be written as f minus 1 here. This will be like f minus 1 and this will be like f plus 1 by I can write as a v minus u. V minus u, this can be written as a f plus 1 here, right? V is f plus 1 minus u is f minus 1, right? So this is minus f plus 1. This one get cancelled. Therefore, you could get it as 2f equal to 2f will be equal to f minus 1 and f plus 1 can be written as f square minus 1 square, right? Or you could say f square minus 1. You could say f square minus 1. Therefore, you could say it is f square minus 1 minus 2f equal to 0. If you solve this quadratic equation, you get this f is equal to root 2 plus 1. If you solve this quadratic equation, you get this f is equal to root 2 plus 1. So please do that quadratic equation. So please solve it by using that equation minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. Use that equation, you will get it, right? So this one, the time taken by a particle performing SHM to pass from point A to B where its velocities are same is 2 seconds. After another 2 seconds, it returns to B. The time period of oscillation is, right? So there are 2 points here. One is on the right hand side, other one is on the left hand side. So it is, let's say, the point A and it is the point B, right? So to go from or to reach from point A to point B, it is taking 2 seconds. Right. So from here to here, it is taking 2 seconds. And ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి, that is what he is saying in a next sentence. So have a look. The time taken by a particle performing SHM to pass from point A to point B where its velocities are same, nothing but directions కూడా సేమే ఉండాలి, is 2 seconds. After 2 seconds, it returns to B. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఈ తర్వాత ఏమైంది? ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది. సో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి తిరిగి రావడం కోసం, ఈ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి 1 సెకండ్. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి బ్యాక్ రావడానికి, సో ఇక్కడ బీకి వెళ్ళింది, బీ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ బీకి రావాలి. సో ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 సెకండ్, నథింగ్ బట్ ఇది ఒక 1 సెకండ్, ఇది ఒక 1 సెకండ్, రైట్? ఇది 1 సెకండ్, ఇదంతా 2 సెకండ్స్ అంటే ఇది ఒక 1 సెకండ్, ఇది ఒక 1 సెకండ్, రైట్? 1 సెకండ్ and 1 second, what do you have to find? So what do you have to find? The time period of the total oscillation is, what is the time period of a total oscillation is from here to here. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి మొత్తం ఎంత పడింది? 4, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి 2, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6. సో టోటల్ ఈజ్ 8. సో టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 seconds. టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ 8 seconds. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకో, ఈ పార్టికల్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంది అనుకో, ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి 2 seconds పట్టింది, రైట్? సో ఇక్కడ బీ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బీకి రావడానికి 2 seconds పట్టింది, అంటే వెళ్ళడానికి ఒక 1 second, రావడానికి ఇంకో 1 second పట్టింది, రైట్? ఇది 1 second అయితే ఇదంతా ఇది ఒక 1 second. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ ఎంత? ఈ టోటల్ ఎంత? 4, ఈ టోటల్ ఎంత? 4. దేర్ ఫోర్ ది టైం పీరియడ్ ఈజ్ 8 seconds, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రిక్షన్. So there are 2 blocks A and B of mass 6 kg and 3 kg rest on a smooth horizontal surface as shown in the figure. If coefficient of friction between A and B is 0.4, the maximum horizontal force which can make them move without B sliding on A is. So this is B, this is A, this is B, this is A, right? This one is B and this one is A. It is having a 3 kg, it is having a 6 kg, and there is a friction here. There is a friction here. What is that friction? Frictional coefficient is how much? 0.4. 0.4. So initially they both are moving together. Not initially. It is he said that they both are moving together. So they both will have a same acceleration. They both will have same acceleration. So same acceleration can be written as A is equal to F by M. What is the F here? F only. Let's say this force is F, right? And what is that mass? Total mass. Since both are moving, that A is equal to F by 9. Right? If you look at this smaller one, 3 gauge, if you look at this smaller one, 3 gauge, so there is only one force which is acting on that is frictional force, right? That is a frictional force. This F is equal to, right? F is equal to M into A. Now since have a look,
there is only one force that will pull, or this will pull this 3 kg is only frictional force. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, రైట్. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈ క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది దీని మీద అప్లై అవ్వదు. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. వన్ సెకండ్. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఈ 3 kg బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో అది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, రైట్. దెర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటూ ఏ, right. This f is equal to, what is f here, m into a, m is 3 into, what is the a here, a can be written as f by 9, a can be written as f by 9. సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి అంటే, ఇక్కడ ఇది మూవ్ అవ్వకూడదు అంటే ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ జీ అవ్వాలి, రైట్. సో అగైన్ దిస్ m and this m get cancelled, that mu into g can be written as, what is the mu here, 0.4 into this g can be written as a 10 here, will be equal to f by 9, right. This f is equal to, what is f here, 36, f equal to 36 Newton. That is answer for this question. So repeating again, so according to this question ఈ రెండు కలిసి మూవ్ అవుతున్నాయి. అలా కలిసి మూవ్ అవ్వాలి అంటే, రైట్, ఇలా కలిసి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ స్లైడింగ్ ఏమీ రాకూడదు, లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్రిక్షన్ ఉందో ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి వల్ల, రిలేటివ్ స్లైడింగ్ వల్ల, ఆ రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల వచ్చే ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి. సో ఆర్ అట్లీస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్లాక్ బి బ్లాక్ ఏతో కలిసి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిసి మూవ్ అవుతున్నాయి, రెండు కలిసి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఎంత, ఎఫ్ బై 9. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ బి మీద ఎవరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారు, ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత, ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసే యాక్సిలరేషన్ ఎంత, దిస్ ఏ, రైట్. దీనికి వచ్చే యాక్సిలరేషన్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఓన్లీ దిస్ ఫ్రిక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, బికాజ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. Therefore f is equal to m into a, f can be written as a mu into m into g, mm get cancelled. So why I take this f as mu into m into g, ఈ రెండు కలిసి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఈ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. Therefore mu into m into g is equal to m into a, mm get cancelled. Therefore you get f is equal to 36 Newton. That is answer for this. Next one, orbital period of a planet is 8 years if the semi major axis of its orbit is 4 what is this, atomic units. The orbital period of another planet with semi major axis of 9 AU is. So here I draw the diagram, you have to take that as like elliptical orbit. Sorry, excuse me for this diagram. So ఈ diagram కాదు, you have to take, for example, Kepler laws తీసుకోవాలి. According to this Kepler laws, you know, like this time period is directly proportional to, or this t square is directly proportional to a power cube or a cube, where this a is nothing but semi major axis, where this a is nothing but semi major axis. Therefore you could say this t is directly proportional to a power 3 by 2, right. Therefore you could say this time period, you could say t2 by t1, you could say this t2 by t1 is equal to, what is the t2 by t1 is equal to, t2 by t1 is equal to, what is the a2 here, this is 9. So this is 9 cube by, how much is it, 4, right. That is 9 cube by 4, or why it is 9 cube, 9 only, whole power 3 by 2, whole power 3 by 2. Therefore you do this calculation, you will get the answer as the 27 years. You will get the answer as the 27 years. So please do that calculation, and please keep this formula for the next exam. Keep this formula in your mind for the next exam. So please keep it, right. Next question, this one. 4 resistances carrying a current shown in the figure are immersed in a box containing ice at 0 degrees Celsius. How much ice be put in the box every 10 minutes to keep the average quantity of ice in the box constant? Latent heat of ice is 80 calorie per gram, right. Now there is a resistor here, there is a one more resistor here, there are 4 resistors. So this can be written as they both are in a parallel, here also they both are in parallel. So since they both are in parallel, so you could say 10 into 5 15 by, sorry, 10 into 5 50 by 15. How much is it, 10 by 3, this is 10 by 3, this is 10 by 3. ఈ రెండు parallel లో ఉన్నాయి. 10 into 5 50 by 10 plus 5 15, 50 by 15 10 by 3, ఇది 10 by 3.
Therefore this can be written as like this. So this is the equivalent resistance. How much is that? This is 10 by 3, this is 10 by 3, that will be equal to 20 by 3. That is 20 by 3 and the current passing through is 10, right? So ఇప్పుడు దీనివల్ల హీట్ జనరేట్ అయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వల్ల. వాట్ దట్ హీట్ ఓవర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ విల్ బి దట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ. H is equal to I square into R into T, that is the heat energy, right? So what is I square here? I square can be written as this 10 square is nothing but 100 into this R can be written as a 20 by 3, right? 20 by 3 into this T can be written as 10 minutes, so 10 into minute 60 seconds, right? Now this will be equal to how much? This will be equal to heat. This will be equal to heat here, that can be written as a Q, right? That can be written as a Q. So where Q can be written as according to this formula of latent heat, L is equal to heat per mass. So latent heat can be written as the heat per 1 gram, right? So therefore you could say this Q is equal to M into L. You could say Q is equal to M into L. Therefore you can write this Q is equal to M into L here, into 100 here, into 20 by 3, right? 20 by 3 will be equal to 10 into 60. Clear? So check it once. First ఇక్కడ నుంచి నెట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు ఈ నెట్ రెసిస్టెన్స్లో ఈ కరెంట్ పోతుంది, దానివల్ల ఇక్కడ హీట్ జనరేట్ అయ్యేది. అది జనరేట్ అయ్యే హీట్ ఎంత? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ, ఆర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ. హీట్ అంతా కూడా ఎనర్జీ కింద, హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యేది. therefore that Q is equal to 100 into 100, 10 into 10, so 20 by 3 into 10 into 60, right? Now what is this Q here? Now we are keeping this Q in order to melt the ice, right? So 1 gram melt అవడం కోసం ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కావాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు you could say this L is equal to Q by M here, right? L is equal to Q by M. Therefore Q equal to, you could say, M into L. So in the place of Q we are writing this M into L, where M is nothing but mass required and L is nothing but latent heat. ఇదంతా కూడా క్యాలరీస్ లో ఉంటుంది, but you have to convert that into joules. You know 1 calorie is equal to 4.2 joules. Therefore you could say here M into 80 into, you have to convert that into 4.2. You have to convert that into 4.2 joules will be equal to, ఇదంతా కూడా గ్రామ్స్ లో ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇదంతా వచ్చే మాస్ అంతా కూడా గ్రామ్స్ లోనే ఉంటుంది. సో therefore that will be equal to 100 into 20 by 3 into 10 into 60. So please this calculation, right? So do this calculation, you will get the answer. Do that calculation. If you understand, do that calculation to get the answer. అర్థమైంది? ఓకే, ప్లీజ్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్ ఆల్సో. ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ మైండ్, దట్ ఈస్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డ్యూ టు దిస్ లాజిక్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ వన్, that is latent heat formula. Latent heat formula, that L is equal to Q by M. So whenever the current passes through the resistor, some energy will be released as heat. That energy can be written as H is equal to I square into R into T, or we can also write that equation as, if there is a voltage, we can also write this heat energy is equal to V square by R into T. We can also write as a V square by R into T. We can also write it like that. Ala kuda rayochu. Clear? Next one, this one. So the ratio of radii of nuclei 13, aluminum 27 and 52 some x a power a is 3 by 5. The number of neutrons in the nuclei of x will be, right? You can easily do that. First you can find out atomic mass, right? From the relation, you know, nuclei, R is directly proportional to a power 1 by 3. So here this or nothing but 3 by 5 here, 3 by 5, 1 second I could say. So 3 by 5 equal to, you could say, a1 by a2, right? a1 by a2 whole power 1 by 3. If I send this side, that will be equal to 9 by 125. 9 by 125 is equal to, a1 is a1. What is the a1 value here? 27, right? This is 27 by, what about this a2? We don't know this a2. Now this will be cancelled here 3 times. Therefore this a2 is equal to, this a2 is equal to 125 into 3, right? 125 into 3, what is it? 125 into 3, 120 into 3, 360 into 15, 360 plus 15, 375. Therefore you could say this a2 is equal to 375, right? a2 is equal to 375, that is, this is atomic mass number. It is equal to number of neutrons plus
number of protons, right? Therefore you could say this 375 is equal to number of protons as well as number of neutrons. We have to calculate this number of neutrons here, right? You have to calculate this number of neutrons. Therefore you could say number of neutrons is equal to, already you know the number of protons are how many? 1 second, calculation mistake. Yeah, it is calculation mistake. 1 second, it is calculation mistake. So this can be written as 3 cube, right? So 3 cube can be written as a 27 by, this is 125 will be equal to this A1 can be written as, what is A1 here? What is the A1? It can be written as a 27 by, this is A2, we don't know it. This 27 get cancelled, this A2 is equal to 125. That A2 is equal to 125, right? Calculation mistake, 125 here. Therefore this will be equal to 125 here, right? Therefore n is equal to 125 minus, how much is it? 52, right? That's maybe approximately 73. Answer is 73. So this n is equal to 73. That is answer for this question. Clear? Please keep or carry forward this formula for the next exam. R is equal to, sorry, R is directly proportional to a power 1 by 3. So please carry forward for the next exam. So next one is this one. An ideal solenoid of length 0.4 meter and having a 500 tons of wire carries a current of 3 ampere. The torque required to hold a coil having this radius as 0.02 centimeter, current is 2 amperes and the turns are 50 in the middle of the solenoid with its axis perpendicular to the axis of the solenoid is, right? So this is the solenoid. First let's say what is the magnetic field due to the solenoid. So you need to find out the torque here, right? So torque is equal to, you could say this M into B. This torque is equal to M into B. Now according to this last line, this solenoid, the solenoid with its axis perpendicular to the axis of the solenoid. You know the solenoid axis will be like this. 1 second. So ఈ solenoid axis ఇలా pass అవుతూ ఉంటుంది. This is the solenoid axis. And now the plate axis, that coil axis, what we 1 second. An ideal solenoid of length 0.4 meter and having a 500 tons of wire carries a current of 3 ampere. Okay. Now the torque required to hold one more coil. We are placing a one more coil here. 1 second. Let me draw the diagram properly. So we are placing a one more coil like this. We are placing a one more coil like this. We are placing a one more coil like this, and it is having a it is having axis perpendicular to this solenoid axis. దీని axis ఈ solenoid axis కి perpendicular గా ఉండాలి. Seems like this. దీని axis ఇలా perpendicular గా ఉంది, right? So now ఈ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఈ కాయిల్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? You could say tau is equal to m into b. Therefore you could say this tau is equal to m can be written as n into I into a into b. B can be written as mu naught into n into I. You can do the calculation. Tau is equal to number of turns here 50, current is 2 and area is pi into, that is the radius is 0.02 into 10 power minus 2 whole square, right? So into mu naught is 4 pi into 10 power minus 7, my god, into n. What is n here? N can be written as capital N by L, right? You could say 500 by 0.4 into, what is the current? Current can be written as a 3 ampere, which is nothing but 3. It's a long calculation, so please do that, right? If you did not get the answer, please comment. I will keep this question separately, or I will just post that complete solution for this question. If you didn't get it, comment cheyandi. I will
send this question or send that solution in a community, right? Next one is this one. This one is easy. A solid sphere is rolling without slipping. Without slipping a plane surface about its axis of symmetry. The ratio of translational kinetic energy to its total kinetic energy is. So let's say it is having both omega, it's rolling, right? So therefore it will have both omega as well as velocity v. Therefore, translational kinetic energy can be written as half into m into v square, and this rotational kinetic energy can be written as half into I into omega square. ఇది రోలింగ్లో ఉండటం వల్ల దట్ విల్ హ్యావ్ బోత్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది as well as rotational kinetic energy కూడా ఉంటుంది. Therefore now he is asking half into m into v square. So he is asking for this one, that is the ratio of translational kinetic energy half into m into v square to total kinetic energy. Total ఎంత అంటే రెండు ఉంటాయి కాబట్టి you could say half into m into v square plus half into I into omega square. Therefore this can be written as half into m into v square here, or you could say this, you can cancel out this off, you can take out it common this cancel అయ్యేది. Therefore m into v square by this can be written as m into v square here plus I can be written as, what is I here, 2 by 5 because that is solid sphere. So 2 by 5 moment of inertia 2 by 5 mr square omega can be written as v by r. Therefore you could say v square by r square, right? So this r square here, again m will be clear. Therefore that will be equal to again v square is clear. Therefore 1 by, how much is it, 1 plus 2 by 5, right? So this can be written as 5 by 7, right? That will be equal to 5 by 7, which is equal to 5 by 7. Therefore the answer is 5. Clear? Next one. So the area of cross section of the two arms of a hydraulic press is 1 centimeter square and 20 centimeter square respectively as shown in given figure. A force of 10 Newton is applied on the water in the thinner arm. What force should be applied on the water in the thicker arm so that the water may remain in equilibrium is? Right? So it is all about this Pascal's law. So according to Pascal's law, ఈ లిక్విడ్ అనేది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఉంటే మనం ఇక్కడ అప్లై చేసిన ప్రెషర్ ఈ లిక్విడ్ అంతా కూడా ఈక్వల్గా, ఇక్కడ అప్లై చేసిన ప్రెషర్ ఈ లిక్విడ్ అంతా కూడా ఈక్వల్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఒక చిన్న పాయింట్ దగ్గర అప్లై చేసిన ప్రెషర్ ఆ లిక్విడ్ అంతా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రెషర్ అప్లై చేసినామో అంతే ప్రెషర్ దీని మీద కూడా అప్లై అయ్యింది. అంటే ఇలా దీన్ని కూడా పైకి దొబ్బాలంటే ఇలా పైకి పుష్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రెషర్ అప్లై చేసినామో అంతే ప్రెషర్ నీకు ఈ లిక్విడ్ అంతా కూడా అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ఈ ప్రెషర్ ఇక్కడున్న ఈ ఏరియాని పైకి పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రెషర్ ఎంత, దిస్ ప్రెషర్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ హియర్ ద ఏరియా ఈస్ one is 1 centimeter square, other one is a 20 centimeter square. Therefore you could say this pressure and this pressure, they both are same, right? So e pressure rendu equal ga untayi because of Pascal's law. E pressure they both are same. Let's say this pressure is P1, let's say this pressure is P2. Therefore you could say this pressure 1 is equal to pressure 2. What is the pressure here? Force per area. Therefore this can be written as a force F1 by area is what? Area is A1. You could say this can be written as a F2 by area is what? A2, right? So how much force we applied here? 10, right? This 10 by A1 is 1 centimeter square into this A2 is 20 centimeter square will be equal to F into 2, right? So this can be cancelled. Therefore this F2 is equal to 200 Newton, right? F2 equal to 200 Newton. ఇక్కడ మనం 10 Newton force అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ పైకి యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ 200 Newton. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద సేమ్ ఫోర్స్ హియర్. హౌ మచ్ ఫోర్స్? ఈ ఆపోజిట్ నుంచి వీ నీడ్ టు అప్లై ద సేమ్ ఫోర్స్. ఈ ఆపోజిట్ నుంచి వీ నీడ్ టు అప్లై ద సేమ్ ఫోర్స్. హౌ మచ్ ఫోర్స్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై? 200 Newtons వీ నీడ్ టు అప్లై, రైట్? This pressure will be equal, that is called Pascal's law. Please guys keep that in our mind, right? So there is a first question from this Pascal law based, so please keep it in mind for your next exam.
What the Pascal's law? The Pascal's law says ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే దట్ ప్రెజర్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ ద పాయింట్స్ ఈక్వల్లీ. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ప్రెజర్ అంతా కూడా ఈ లిక్విడ్ అంతా కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది, రైట్. సో అందుకని ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రెజర్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్. రిపీటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్. సేమ్ లెవెల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రెజర్స్ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయని కాదు. ఇక్కడ అప్లై చేసిన ప్రెజర్ ఇక్కడ వచ్చే ప్రెజర్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి బికాస్ this is in a closed container. Clear? This one. So resultant electric field at a point P due to the given wire is E is equal to k lambda by 2r under root of x. The value of x is, right. So again it is from finite wire concept. We need to find out electric field due to the finite wire. So finite wire valla there are two formulas. One is along x axis, other one is along y axis, or one is opposite to one is perpendicular to wire, other one is parallel to wire. Perpendicular to wire is perpendicular to the wire. Perpendicular to the wire, the electric field is k lambda by r into sin theta 1 plus sin theta 2. That is perpendicular to this sin theta 1 into sin theta 2. That is perpendicular to wire. And parallel to wire, you could say parallel to will be k lambda by r into cos theta 2 minus cos theta 1. Cos theta 2 minus cos theta 1. So these are the two formulas that you have to keep in your mind. You need to keep these two formulas for next exam. So please keep these formulas in your mind. Right? One is perpendicular, other one is parallel. One is perpendicular, other one is parallel. So this angle is given as 30 degrees. This angle is 30 degrees. This angle is 60 degrees. Nothing is there. You have to substitute here. Right? If I substitute here, this electric field perpendicular can be written as k lambda by r, right. K lambda by r here you could say sin 60 plus sin 30. Sin 60 can be written as root 3 by 2, right, plus you could say 1 by 2. You can take out this 2 out. Therefore E perpendicular will be equal to k lambda by 2r into root 3 plus 1, right. And here this E parallel will be equal to same like k lambda by 2r into root 3 minus 1. Here it is along j cap and here it is along I cap, right. So one is along j cap, other one is along I cap. If you take out this k lambda by r out and if I find out this magnitude of this net magnetic field, net electric field kanukunte, you could take out this k lambda by 2r out. One second. You can take k lambda by 2r out. You could say under root of root 3 plus 1 whole square plus root 3 minus 1 whole square. So if you get it, you will get the answer as k lambda by 2r into under root of 8. Under root of 8, therefore x is equal to 8. That is the answer for this question. Clear? The last one. A piece of conducting wire of resistance R is cut into 2n equal parts. Of the parts are connected in series to form a bundle and the remaining of in parallel to form another bundle. Those bundles are then connected to give the maximum resistance. The maximum resistance of the combination is, right. So there is only one wire which is cutting into which is cutting into 2n equal parts. Therefore the resistance of each part can be written as r by 2n, right. Resistance of each part can be written as r by 2n. Clear? And of the parts are connected in series to form a bundle. మొత్తం 2n parts ఉన్నాయి. 2n parts లో ఆఫ్ ఎంత? n parts. 2n parts లో n parts are in series. n parts are in series that can be written as n into r by 2n, right. 2n లో సగం ఎంత? 2n లో సగం ఏమవుతుంది? n అవుతుంది. అంటే nని మనం n రెసిస్టర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? n ఇంటూ r బై 2n అవుతుంది, రైట్. అండ్ nని ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసినాం. ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? nని ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసి ఏమవుతుంది? r బై 2n ఇంటూ n అవుతుంది. లైక్ r బై n అయింది కదా ఫార్ములా. దట్స్ ఇట్. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే n ఇంటూ r, అదే ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేస్తే r బై n,
సో దెర్ ఫోర్ r by 2n అవుతుంది. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు హోమోజిజెట్ r by 2n స్క్వేర్ అయింది అండ్ ఇది ఎంత r by 2 అయింది, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ బండిల్ని టు గెట్ అ మ్యాక్సిమం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి. దెర్ ఫోర్ r by 2 ఇక్కడ r by 2n స్క్వేర్, రైట్. Therefore that r max equal to r max is equal to, if I take r out or r by 2 out, I could say 1 plus 1 by n square. Therefore that capital N is equal to 1. Therefore that capital N equal to 1. So please keep this formulas in mind for the next exam. This identical aithe n into r, and in case series aithe ade parallel aithe r by n, right. So that's the end of the paper. If you have any queries you can comment, I will give you the reply, right. అండ్ చాలామంది కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. నాకు కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ రాదు, రైట్. ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్. అండ్ పీడిఎఫ్స్ నా దగ్గర ఓన్లీ స్కాన్డ్ పీడిఎఫ్సే ఉంటాయి. క్లియర్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్వారీ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్, ఐ విల్ గివ్ ద రిప్లై. థ్యాంక్ యూ.